L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Monsieur le Président, le gouvernement essaie de changer la loi pour permettre aux conservateurs d'utiliser du contenu médiatique sans demander la permission aux diffuseurs. Quand on leur a demandé si un seul expert appuyait leur initiative, la ministre du Patrimoine a dit que Michael Geist était de leur avis. Encore une fois, on essaie de nous induire en erreur en citant un universitaire hors contexte. Est-ce que la ministre est au courant que Michael Geist lui-même critique le gouvernement dans ce dossier? Bravo! L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine. Well, it's absolutely untrue that Mr. Geist was quoted out of context. In fact, I have the quote right here. Copyright law should not be used to stifle legitimate speech. Attempts to use copyright to claim absolute rights over the use of a portion of a video clip is surely counter to basic principles of fair dealing in Canada or fair use. That's a quote, and it's pretty clear, Mr. Speaker. Le problème, Monsieur le Président, c'est que Michael Geist a aussi dénoncé le tour de passe-passe de la ministre en disant que le gouvernement conservateur crée une exception maladroite pour son propre intérêt. Donc, même la seule personne que la ministre a pu trouver, en fin de compte, n'est pas du tout d'accord. En général, quand on cite quelqu'un de travers, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut modifier la loi pour servir les intérêts partisans du Parti conservateur, comme il l'a fait récemment avec la déforme électorale? L'honorable secrétaire parlementaire. I don't think it's this party that's actually trying to hide anything. We're actually trying to make it usable by parties when expressions are made by individuals that should be allowed to be seen by the public. And, you know, Mr. Speaker, if they didn't like my first quote, I've got another one from David Lametti, property and IP law prof at McGill University, an aspiring liberal candidate who said, relying on copyright rights to do the work of restricting this kind of speech distorts the purpose of copyright and the balanced view that our Supreme Court has consistently articulated over the years. I don't know if they want yes for an answer, Mr. Speaker. Whoa. Member for Toronto Danforth. Mr. Speaker, you are twisting the words of experts like... Mr. Speaker, he is twisting the words of experts like Michael Geist. The fact is, if this proposed change is an innocent one, why not make sure that you're fully honest, they are fully honest and open about it? So I asked yesterday, Mr. Speaker, I'll ask again, will the Minister of Democratic Reform ensure the full and fair debate on this, or will we yet again see an omnibus budget bill as a way to cloak a reform that has nothing to do with the budget? Yes. The Honourable Parliament Secretary.